MBA in Symbiosis Institute of Management, Pune. He is a certified robotics and Defender Tools consultant. He holds diploma in material management from Neelam Chennai, project management professional. Coming to his occupation, he is working as functional and industry intelligence vice president in UK-based multinational company. And he has a corporate professional with 24 plus years of experience, including 8 years of working experience in USA and UK. He is a leadership motivational speaker and global service delivery leader. Key corporator for candidates coming from IIM, IITs and business school. He rolls out services overview and management units spotlight at MNCs. He is a high-rated senior speaker to roll out critical sessions on integrity and compliance. Coming to his key achievements, he is a NCC Air Wing Sergeant for All India Tagging Camp, Goa. He is recognized as People Champion for building result-oriented teams. Coming to his society and social responsibility, he actively supports Vivek Foundation, who works 24/7 to lift and cremate orphan dead bodies. He is General Secretary of Nagaur Division Colonies and JAC Metro Grand City. Right? Okay. We can start. Hello everyone, good morning. My name is Tanvi. We are talking about the causes of poor hygienic habits, and when it comes to causes of poor hygienic habits, first is lack of awareness, lack of education. We don't have proper resources, maybe, or due to some kind of mental health issues as well, such as depression, anxiety. Due to depression as well, people may forget to clean their homes, to clean themselves, to clean their bodies and have a healthy body, and also due to laziness as well, and due to a few sanitation issues and water resources issues as well. जय हिंद। मैं स्वच्छता हैबिट पर बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हमें अपनी मानसिकता में लाना चाहिए। सपोज अगर हमारे घर के बच्चे कहीं स्कूल्स वगैरह में जा रहे हैं तो वो डिपेंड रहते हैं कि साफ करने वाला आएगा तो साफ करेगा। उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि हम अपने घर में नौकर को रखते हैं। तो सबसे पहले इस मानसिकता से हमें निकलना पड़ेगा कि जो साफ सफाई है वो घर का नौकर ही करेगा। उसके बाद अगर हम देखें तो अगर बच्चे के अंदर ये मानसिकता हट जा रही है तो वो जहाँ रहेगा ऑटोमेटिक खुद से साफ कर सकता है, अगर घर में नौकर की मानसिकता हटा दिया जाए तो। अगर जैसे अभी स्विट्जरलैंड, आइसलैंड में देखा जाए तो इंडिया में जिस प्रकार सिलेबस होते हैं, कुछ चीजें कंपल्सरी पढ़ाया जाता है, उस प्रकार स्विट्जरलैंड, आइसलैंड में मतलब वहाँ कंपल्सरी एक सिलेबस के रूप में स्वच्छता ही रहता है। उसका एक्टिविटी जैसे घर पर दे दिया जाता है या मतलब दूसरे जगह पर भेज दिया जाता है करने के लिए। अगर इंडिया में अगर ये सब किया जाए, सपोज किसी का बच्चा 10th क्लास 12th क्लास में है, अगर वो कॉलेज में चला गया पढ़ने, अगर वहाँ के टीचर कुछ सफाई एक्टिविटी करने लगे, दूसरे दिन पेरेंट्स बोलेंगे कि मेरे बच्चा पढ़ने गया है कि साफ सफाई करने गया है। तो सबसे पहले हमें इस मानसिकता से निकलना होगा कि सफाई हमारी संस्कार है और इस संस्कार को हमें सजो कर रखना है। अगर हमारे बच्चे स्कूल या कॉलेज या गली मोहल्ले में साफ सफाई कर रहे हैं तो उसे हमें अप्रिसिएट करना पड़ेगा, ना कि हम उसको बोले कि तू क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। तो हमें इस मानसिकता से निकलनी पड़ेगी, उसके बाद ही कर सकते हैं। और कोई भी देश या राज्य को सरकार नहीं सुधार सकती, उसके लिए हमें संस्कार ही देना पड़ेगा। संस्कार ही सोसाइटी को सुधार सकती है। थैंक यू। So like my friends have just told, we should have awareness, but before that I feel like we should have self-awareness. You should know to keep your area clean, to keep your school clean, to keep your premises clean. It all starts with you, right? So what you can do, like small things, we have discussed before in the elocutions, we can throw garbage where it needs to be thrown. We can use plastic. We should not use plastic. Instead of that, we can use cloth bags, etc. And all of those things. Now, when it comes to awareness, it's not just about telling people कि ये करो वो करो. It is about what you are doing. So instead of just telling people कि do this, do that, when you're doing a campaign, you should do it in such a way that people actually get inspired by you. If you're planting a tree today, make sure that tree actually grows.
you're planting for suppose Aprajita. That plant is really easy to grow. You like plant it and leave it there? No, you should take care of it till it grows. And then you can even tell people the uses. Not just do this thing and leave it. If it is about coming to cleanliness, if you're doing and camping on cleanliness, you should make people aware that you're actually protecting yourself from diseases. So that is very important. Thank you. So Indian population is really high, so we can't do anything when it comes to cleanliness and anything. But we can do through our houses and ourselves. Since GHMC is in Hyderabad, GHMC is doing its work properly. Most of the areas we can see everything here is clean, but there are few areas where proper basic things are not needed. I have seen some places, but recently they are also developing. But the thing is, right, current to cleanliness is right, but what we can suggest right now is, since everything is mixed, the trash we are throwing right now is everything is mixed, dry waste and wet waste, two are combined. So because of this, separating them is really become hard, and recycling products also getting waste, due to that land waste also getting really high. So what can government do is support the door to door collecting the trash. There are most of the areas it is doing, but there are some few gullies and something in normal local areas it is still not doing. And also, if government improved recycling, if government gives a scheme such as, if you give the recycling things to us, we will give some credits or something, ration for this much of period of time, or some few, if it encourages giving some points to the per household, it maybe helps to recycling the things which reduces the trash which causes the unhygienic illness. And also in India there are a lot of places, because of the technology, everything is so. Hello, my name is G. Revant Nagarishi. According to my friends, all of them told that about hygiene itself, not only by ourselves, we should not only keep ourselves, but also animals or the pets we are taking care, everybody. We are not only making ourselves clean, but one side we are making ourselves hygiene, and the other side we are making the city very dirt and filthy. We should keep our city clean by making them hygiene. If our city is clean itself, we can be clean and hygiene without any health issues, etc. Thank you. First reason వచ్చేసి ఫస్ట్ చిన్న పిల్లల్లో చూసుకుంటే ఏ తర్వాత బి ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆల్ఫాబెట్లో నేర్చుకుంటారు, కానీ క్లీన్గా ఎందుకు చేయరు? ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుండి కూడా అలవాటు అనేది చెయ్యరు. నార్మల్గా వేయడం, డస్ట్బిన్లో వేయాలి అనే గుడ్ హ్యాబిట్స్లో ఒకటి చెప్తారు అంతే తప్ప ఖచ్చితంగా చెయ్యాలి, ఇలా చేయకపోతే రాంగ్ అనేది అయితే ఉండదు. అండ్ ఇంట్లో కూడా పెద్దవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇలా చెయ్యాలి, ఈ సొసైటీలో ఇది రెస్పాన్సిబిలిటీ అని చిన్నపిల్లలకి నేర్పించాలి కూడా. ఫస్ట్ ఎక్కడైనా కూడా స్మాల్ ఏజ్ నుండి అనేది బేసిక్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎక్కువ వరకు ఆ బేసిక్సే మిస్ అవుతున్నాయి. అండ్ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎక్కడైతే చెత్త వేయకుండా ఉండాలో అట్లాంటి ప్లేసెస్లో విసిరేసి, మెయిన్గా సిటీస్ అయినా కూడా విలేజెస్ అయినా కూడా అలాగా కవర్స్లో కట్టేసి పడేసిపోతుంటారు. ఫస్ట్ ఎక్కడైనా కూడా మనం చేంజ్ అవ్వాలి అండ్ మన నెక్స్ట్ జనరేషన్స్కి చెప్పాలి. సో ఫస్ట్ రీజన్ అండ్ బేసిక్ రీజన్ ఐ థింక్ దిస్. We all are Indians, right? Today, anytime we walk into our houses, you'll see our floors wiped clean, our utensils clean, our clothes ironed. Why? Because we think that it is our identity. We know for a fact that it represents us. Why don't we feel the same towards our country? Why don't we feel that a clean country is our identity too? We fail to recognize this as all citizens of India. We believe that this is someone else's property, this is someone else's responsibility to take care of. But as I've quoted earlier, that we are all together in this, and the nation is not like a hotel. We are not tourists, and the government is not housekeeping. We all are stockholders and shareholders of this land that we live in, and it is our responsibility to clean it.
Most importantly, as we are speaking about hygiene, everyone is talking about how it's important that we need to keep our surroundings clean. But why do we not keep our surroundings clean? We are all adults in this room. Why do we still not keep it clean? Every time we see like a banana peel, we just leave it on over there. We don't actually go there and clean it. Why? Because we lack self-accountability. We lack that self-conscious that it is our country, it is our place to keep it clean. It is something that represents us. We forget that for a fact, and that is what we have to remember today, that a cleaner state and a cleaner nation attracts opportunities, attracts so many things for our country which any treaty could never do. And that's the most important part, that yes, hygiene works. I mean, it helps us with a lot of health issues and all of that, but most importantly it generates revenue as nothing. It attracts tourists, investments, etc., etc., and that's important. If a place is dirty, people start throwing garbage, waste and everything there. So conducting few awareness camps maybe it would help people to not put waste there. And if any place or any area is maintained clean, so recognizing them and giving few awards may be helpful for the place, and they may put it clean and everyone may learn seeing that at least they'll be having a motivation that yeah, they are even giving me an award. It would be better if we would keep the same way, and it even helps us in our health, economy and everything. One important point that I've not mentioned earlier is how different countries are using their waste into fuel and various other natural resources, and they are replacing natural resources. And as a nation which relies on resources so much, it's so important for us to recycle this waste and use it for purposes which can replace our money, and which we can use our money for better purposes. And that's something that we all should know about. స్నేహితులు ఏమంటారంటే చిన్నపిల్లలకు నేర్పియాలి ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి. వాళ్ళకి ఎందుకు నేర్పించడం, మనం చేసి మనతో పాటు వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు కదా. క్లీనింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది, క్లీనింగ్ ఎలా చేయాలి, మనల్ని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం కాకుండా. ఇప్పుడు తను మాట్లాడినారు, అప్పట్లో వర్షాలు పడితే వానపాములు వచ్చేవి, ఇప్పుడు రావట్లేదు. ఎందుకంటే మనం ప్లాస్టిక్ విపరీతంగా వాడేసి ఎక్కడ పడితే అక్కడ డస్ట్బిన్లలో వేయకుండా ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసాం కాబట్టి అవి భూమిలో పాతుకుపోయి అక్కడి నుండి వానపాములు రాకపోవడం. మళ్ళీ ఇంకా మనం అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు. ప్లాస్టిక్ వాడినా ఒకవేళ మనం దాన్ని ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేయడమో లేకపోతే దాన్ని కాల్ చేసినా మనకు అస్తమా అలాంటి వ్యాధులు వస్తాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ప్లాస్టిక్కి ప్రాధాన్యత ఇవ్వకపోతే మనకు పొల్యూషన్ అనేది కాదు, ప్రొడక్షన్ కూడా కాదు. ఎవరు అమ్మరు కూడా, మనం ప్లాస్టిక్ మనం కొనకపోతే ఎవరు అమ్మరు కూడా. అలా మనకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ బ్యాగ్స్ వాడితే బాగుంటుంది, ఏ వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయని నా ఇంటెన్షన్. థ్యాంక్ యూ. हेलो, मैं मेंशन करना चाहूँगा, जितना जरूरी क्लीन है उससे इम्पोर्टेंट क्लीननेस का हैबिट इम्पोर्टेंट है. तो हम क्लीननेस का हैबिट क्यों कैसे डेवलप करें? हम तो साफ सफाई आज से नहीं कर रहे, कई दिनों से कर रहे हैं, तो हमारे अंदर हैबिट क्यों नहीं आ रहा है? तो सबसे पहले हमें हैबिट को लगाना पड़ेगा साफ सफाई, और उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं. जैसे हर गांव गली मोहल्लों में आप देखिएगा तो कचरे का डब्बा मिल जाएगा और गली कुछ हर जगह, लेकिन हमारे पास हैबिट नहीं है. तो हमें सबसे पहले साफ सफाई का हैबिट लाना जरूरी है. As the topic is about the causes of poor hygienic habits and solutions, at first I have spoken about the causes, right? जैसा उन्होंने कहा, जैसा सर ने कहा कि हमें हमारे स्कूल्स में या कहीं भी ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाए कि साफ सफाई कैसे की जाती है. उस चीज़ों पे भी हमें एक सिलेबस टाइप, एक छोटा सा तो भी हमें एक कोर्स टाइप बनाना चाहिए. जैसे उन्होंने कहा कि स्विट्जरलैंड में ऐसा होता है, तो हमारे भारत में भी ऐसे होना अच्छा है. और मुझे लगता है कि ऐसे छोटे छोटे हैबिट से ही हम सिखा सकते हैं बचपन से ही कि हमें किस चीज़ को प्राधान्यता देनी चाहिए. और I would also like to add that there are lack of resources in our country as well. Even if we want to take steps forward for cleanliness, there are lack of resources, lack of sanitation, lack of manpower as well, where people when it comes to cleanliness and also people who actually clean the cities and areas, there are a lot of problems with their community and department as well. So ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క
ఇప్పుడు 7 దాకా ఎక్స్ట్రా క్లాసెస్ రెమెడియల్స్ అనుకుంటే వాళ్ళకి మెంటల్ స్ట్రెస్ చేయడం కన్నా ఒక 1 hour వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి నేచర్తో దాన్ని ఎలా క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి అని చెప్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ దాంతోపాటు మనకి 3 hours ఉంటాయి సార్, ఒకటి రీసైకిల్, రీయూజ్ అండ్ రీయూజ్. సో దీనికి మనం ఫోకస్ చేస్తే చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది ఆపర్చునిటీ. సార్ చెప్పినట్టు క్లాస్ ఎక్స్ట్రా బయటికి వచ్చి క్లాసెస్ పెట్టడం చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఫ్రెండ్స్ చెప్పినట్టు చిన్నప్పటి నుంచి హ్యాబిట్స్ నేర్పించడం కూడా చాలా మంచి విషయం. అండ్ అందరూ చెప్తున్నట్టు చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించడం అదంతా పక్కన పెడితే అదంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి సొసైటీకి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చెత్త ఇదంతా ఎక్కువైపోయింది, ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది క్వశ్చన్ ఇక్కడ. సో మనము మన తరపు నుంచి ఏం చేస్తున్నాం, ఇట్లా గ్రూప్ డిస్కషన్స్ పెట్టి అన్నీ చేస్తే ఇక్కడ ఈ రూమ్ వరకే అయిపోతుంది. మనం బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా క్యాంప్స్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ చేసి మన నుంచి ఒక ఏదైనా సొసైటీకి ఏదైనా ఇంపార్టెన్స్ చెప్తున్నామంటే అది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. నౌడేస్ ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చెత్త మొత్తం బయట వేసేస్తున్నారు. సో ప్లాస్టిక్ వల్ల బయట వేస్తుంటే లైక్ కౌస్, యానిమల్స్ వచ్చి తిని లైక్ వాళ్ళ హెల్త్ అంటే అవి చనిపోతున్నాయి. సో కొంచెం అందరూ లైక్ ప్లాస్టిక్ వేస్టెస్ ఇవన్నీ డస్ట్బిన్లో వేయాలి. ఈవెన్ పీల్స్, టమాటో పీల్స్, బనానా పీల్స్ అవి కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ వేసేస్తున్నారు. దానివల్ల లైక్ మనుషులు అంటే కౌస్, ఈ గోడ్స్ లైక్ యానిమల్స్ అన్నీ తిని చనిపోతున్నాయి. సో అవన్నీ ఒక గార్బేజ్లో వేయాలని అనుకుంటున్నాను. Since in India there are a lot of people who works for basic labor, so they don't know, they have to pay for giving garbage per month as per our area. So instead of getting paid for giving trash, if government if implement schemes like collecting trash for free, it would be helpful for them. They have BPL who is on the below poverty line. If collect trash for free, it would be helpful for the collecting trash instead of throwing in public areas. And also I have collected this information through internet that in foreign countries like Japan and China, they teach the cleanliness from their kindergarten level. If it is implemented at least from primary schools in India, it would be little much better than nothing, right? So that's my opinion. వాటర్ వేస్తున్నాం, వాటర్ వల్ల మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ రావాలంటే ఎలా వేయాలి, వేయకూడదు. ఇప్పుడైతే చూసి ఎన్నిక అయినప్పుడు మనం ఇష్టమైనట్టు పరిస్తున్నాం, కానీ అది చేయకుండా నీట్నెస్, క్లీన్నెస్ అని అంటారు, అది ఉండాలనుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మనం మామూలుగా మన ఇళ్లలో చాలామందికి తింటూ ఉంటామండి. తింటాం, మన ఇంటి చుట్టుపక్కల క్లీన్ చేసేస్తాం, ఆ గార్బేజ్లో పడేస్తే మన పని అయిపోయింది అనుకుంటాం. అప్పుడప్పుడు ఒక వారం అయినా కూడా మనకి జిహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు రారు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైనా అధికారులు వస్తారు కదండి ఓటు వేయడానికి దేనికైనా, మనం ఫస్ట్ 2000 3000 అడగకుండా ఫస్ట్ నాకు ఒక గార్బేజ్ కట్టియండి, లేకపోతే నాకు ఒక ఇక్కడ చెత్త వస్తుందండి, ఇక్కడ రోడ్ వేయించండి, ఇక్కడ నుంచి బ్యాడ్ వాటర్ వెళ్తున్నా ఇక్కడ వేయించండి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ అధికారుల నుంచి కూడా మనం ఒకసారి ప్రెషర్ పెడితే ఏంటంటే ఆ కాలనీ సైడ్ ఒక్కొక్కసారి మనం ఏం చేస్తామంటే మనం శుభ్రంగానే ఉంటాం, కానీ ఏమవుతుందంటే ఇండైరెక్ట్గా మన అధికారుల వల్లనో అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరే అధికారుల వల్లనో వాళ్ళు సరిగ్గా పరిపాలన చేయకుండా దానివల్ల కూడా మనం ఎఫెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అనమాట. సో అలాంటివి కూడా మనకి పెడితే బాగుంటుందని, దానివల్ల కొంచెం ఆ కాలనీలో బాగుంటే ఆ కాలనీ నుంచి ఇంకో కాలనీ, ఆ కాలనీ నుంచి బాగుంటే ఆ కాలనీ నుంచి ఇంకో కాలనీ, అలా ఒక కాలనీ నుంచి ఒక కాలనీ ఖచ్చితంగా శుభ్రంగా ఉంటుంది. ఆబ్వియస్గా శుభ్రంగా ఉంటే ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుంది. అదేవిధంగా ఇందాక మిత్రుడు చెప్పినట్టు క్లాసెస్ చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు చిన్నప్పుడు మా స్కూల్లో అండి అందరికీ ఐ థింక్ ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ రైట్ అండ్ పరిసరాల విజ్ఞానం అండ్ జస్ట్ వన్ లెన్స్. సో అండ్ ఆ క్లాసెస్ పెట్టినట్టే అందులోనే మనం యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటే ఎరువు తయారు చేయడం, చెత్త నుంచి ఎరువు తయారు చేయడం అనేది నేర్చుకుంటే అది చెట్లకు కూడా ఎలాగా ఉపయోగపడుతుందో కూడా ఒకటి మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. So one last point, can I speak up?
So a lot of people here have highlighted the reason that we have lack of resources. I believe that India does not have lack of resources. It does not know how to use its resources in the right way, and that is very important for all of us today. And secondly, they've also mentioned and highlighted this part where we need to instill this value in children that they have to be hygienic. In Tokyo, students clean their own colleges and schools, and not because they're janitors, but because the government wants to instill this kind of kindness. And one more thing they've told is schemes regarding cleanliness and how they can turn this waste into something good or earn from these waste. So one thing they can do is gamify this thing or reward system. Like Swach Bharat today is known as an act of goodness, an act of his good. Sir, can I add a point? So like you said, there are actually rewards and awards. We have the Cleanest City Award, etc. like that. It is not that we are not aware, it's not that we are not self-aware, it's not that we are not self-conscious, it is just that we are too lazy. We are too lazy to follow the rules, and the government is unfortunately, too money-minded to actually implement those rules. Thank you. I would like to defend my point on lack of resources. I would like to say that due to overpopulation as well, we have resources, but the resources are not even diversified properly. So I would like to defend my point in that way. Thank you. As I mentioned, 1.4 billion population with different cultural background. I think I always defend this point when I talk to my international clients. The moment they talk about India, they feel also in the TVs and all. Earlier, when I was like you guys, the India projection used to start from a slum area. Cows eating the food on the roads, people roaming without shirts, polluting lakes and rivers. That's how India is always projected. And a few guys also noticed that movie Slumdog Millionaire. You saw that movie? You saw that? You see that one scene over there where Amitabh Bachchan comes in and this fellow actually drops into a shithole. That's how India is projected. But I think we are far developed from any other country, I feel. We are highly qualified. We are well educated. We have a great self-awareness. At least in our country, people won't open up the open fire in schools. Like in America, every day that happens. So I don't really take those countries as very admiring thing. Some of the good points that you guys brought up, that how we have to react to make our country more good. Because everything starts from you, from your own house, from your own family members. Okay, no system can change anyone, especially like our country, 140 billion man, imagine. Till today, 60% of the population don't use the internet. Which one way is good because they're not addicted to the screens, but the another way is they're not actually upgrading themselves, right? So, but very good discussion. So we will announce the team here. The next discussion for the finals would be that what needs to be done to make this is a great place. Now everybody is talking about putting the things in garbage, dustbin, etc., etc. Those are like basic stuff. Let's talk at a very, very big level that what needs to be done to make India our home, rather I would say our home a better place, not even India. Our lane, our colony, our home, that's where everything starts, right? What needs to be done? Government is just a body. We are running the government, right? Thank you so much. We'll announce the names for the next, okay? Per person 2 minutes. Then finally I'll leave 1 more minute for the open discussion, right? So we'll start with Tanvi, you ready? Yeah, all the best. Good afternoon everyone, good afternoon sir. I'm Tanvi and I would like to state few points. I have already discussed about the causes of the poor hygienic habits, but when it comes to solutions, I would like to say the basic thing is it starts with you. It's a fundamental thing, and it starts with our body, and then it starts with our home, and then our nation. And also, but we have this massive problem, so we have to also have a massive solution for it. So I would like to say there is some infrastructure issues with our country, and also in the last discussion I have discussed about the population and as well. So I would like to give few solutions such as
even the reuse, recycle, and these things we have, this is the basic. And I would say proper maintenance of infrastructure, and as well as water resources, cleanliness of water, and because it's a main issue in our country. And also I would like to say form communities. As such, we have this community which encourages cleanliness. So I would like to say it starts with the educator, and when it comes to awareness, the students get aware, and it spreads to the nation. So community engagement as well is important. Thank you. So I'll get straight to the point. We are going to celebrate Ganesh Chaturthi really soon, right? So let's talk about it. When we celebrate Ganesh Chaturthi, I'm sure all of us are already aware that we should use eco-friendly idols. So we'll not go into it. Talking about the other topic, flowers. We offer flowers for Ganesh Chaturthi. That is the basic, I'll say, ritual we do. So what do we do with these flowers later? Before we used to just dump it in Tang Bend or any other nearby lakes, but now what the government is doing is we just dump it near the lake, and then the GHMC collects it and then they dispose it off. So all of us know here the concept of composting, right? So in Hyderabad at least, there are millions of people, millions of population, and if all of them are offering flowers and dumping it there, we collect it, we make it into compost, and if it is in so huge quantities that the government cannot just supply it to free to the farmers, then later we can actually make it as a business. That will be an employment opportunity too. We can employ women from rural areas, we can employ people who are already engaged in such works, people from NGOs, etc. Not just Ganesh Chaturthi, there are other festivals too, like Durga Puja and then Diwali. All of them, we offer flowers, and that is sacred. So instead of just throwing it in garbage, you can reuse it in such a wonderful way. So why waste it? Devotion should come from a heart of respect. So you should always look at a way where you do not make the God just angry. Like when you go up there and say, God, I've done everything, I've done all the pujas, then why is it that my nation is so unsanitized today? Then God will say, you had opportunities, you didn't utilize it. You had ideas, you didn't implement it. So it is on you how you do it. So this is one idea. Actually, I have many more ideas. హైజీనిక్ రెమెడీస్ ఐడియాస్ లాగా వచ్చేసి ఫస్ట్ కొన్ని లెవెల్స్లో ఉంటుంది. ఒకటి గవర్నమెంట్ చేసే పాలసీస్, రెండోది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఇస్ పబ్లిక్గా అందరూ కలిసి చేసే వర్క్, అండ్ ఫోర్త్ వన్ లాస్ట్కి పిల్లలకి ఏం నేర్పిస్తున్నాం స్కూల్స్లో అన్నది. సో ఫస్ట్ పాలసీస్ వచ్చేసి స్టేట్ లెవెల్గా అవార్డ్స్ ఇస్తున్నప్పటికీ కూడా దాన్ని పబ్లిక్ లోపలికి తీసుకెళ్లాలంటే చిన్న చిన్న కాలనీస్ స్ట్రీట్స్ లాగా అవార్డ్స్ మున్సిపల్స్ కూడా ఇవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ముందరికి వస్తారు. అండ్ ముఖ్యంగా ఈ డేస్లో ఉన్నప్పటికీ క్యాష్ ప్రైజెస్ అయితే ఎక్కువగా అవే చేయగలుగుతాయి. ఎందుకంటే మిగతావి అయితే సర్టిఫికేట్ తీసుకుంటామా లేదంటే మాకు అది యూజా అనుకుంటారు. కానీ అది ఎంత హైజిక్ ఉండాలి అనేది వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా ఈ మధ్య క్యాష్ కోసమే చూస్తున్నారు కాబట్టి క్యాష్ ఇవ్వడం అనేది ఒక చిన్న హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వచ్చేసి ఎక్కడైనా కూడా ఇక్కడ చెత్త వెయ్యొద్దు అని ఉంటాయి, కానీ ఫస్ట్ ఎక్కడ చెత్త వేయాలో చెప్పరు ఎవరు కూడా. వచ్చి కలెక్ట్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కొన్ని ప్లేసెస్లో కలెక్ట్ చేయని ప్లేసెస్ కూడా ఉంటాయి. మున్సిపల్ ఏరియాస్ ఉంటుంది, బట్ విలేజెస్కి వెళ్ళే దగ్గరికి అక్కడ ఎవరు కలెక్ట్ చేయరు. ఇక్కడ వెయ్యాలని కూడా ఉండదు. డంప్ యార్డ్స్ కూడా చాలా లాంగ్ ఉంటుంది. సో ఎక్కడికక్కడ వాళ్ళకి ఖాళీగా ఎవరు కనిపించని చోటు ఉంటే అన్హైజీనిక్గా చేసేయడమే. సో ఇదొకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ప్రతిదీ అందుబాటులో ఉండేలాగా. బస్ స్టాప్స్లో డస్ట్బిన్స్ చాలా కొన్ని ప్లేసెస్లో ఉంటాయి. అండ్ బస్సెస్లో కానీ పబ్లిక్ ప్లేసెస్లో ప్రతి దగ్గర కూడా డస్ట్బిన్స్ ఎక్కువగా ఉండాలి. అండ్ అది తడి చెత్త పొడి చెత్త ఇట్లా వేరు చేయడానికి కూడా పబ్లిక్కి గవర్నమెంట్ చాలా అవేర్నెస్ తీసుకురావాలి. డస్ట్బిన్స్ ఇచ్చింది కానీ దాన్ని ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదు. ఇలా చేయకపోతే మేము
కలెక్ట్ చేసుకుని మీ దగ్గర నుండి గార్బేజ్ అని ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్తే ఖచ్చితంగా పీపుల్ చేస్తారు. ఇంకా ఈ 3 వచ్చేసి 2 అయిపోయినాయి. అండ్ థర్డ్ పబ్లిక్ చేయాల్సిందైతే ప్రతిదీ కూడా గవర్నమెంట్ చేస్తుంది ఓకే, కానీ మనం కూడా ఫస్ట్ది మనము చేస్తే పక్కన మళ్ళీ గలీజ్ చేసినప్పటికి కూడా చెత్త వేసినప్పటికి కూడా కానీ మనమైతే చేయాలి. సో ఫస్ట్ మనం ఒక్కసారి చేసినా కూడా అది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది. సింగిల్ థింగ్. సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే ఖచ్చితంగా అవి చూసి పిల్లలు ఇన్స్పైర్ అవుతారు. అండ్ వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ అవ్వచ్చు, అవ్వకపోయినా మనం చెప్తే వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా మైండ్లో ఉంటుంది. సో దీస్ 4 ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతాయి అని నా ఒపీనియన్. So my opinion about the topic is, let's think about the large gatherings like Kumbh Mela and Ganesh Chaturthi, Durga Ashtami and something Hindu traditional as well as Indian cultural festivals. So in that the most common things we use are plastic covers, plastic plates and water glasses, everything. But since as a traditional Indian, they are used to eat with the plant-based plates, right? So in recent years, in the foreign countries, they are innovating as a startups for eating on the plates, plant-based plates. If India, not everyone, but if people started like home gardening those type of plants, it will be per house. If they give us 5 leaves, they are really large ones. Plant leaves are for making plates. So if per house they make at least 5 leaves to the plant, with multiple houses there in India. If they spend their time on planting those plants, and it would be helpful for making lot of plant plates, which will be little bit replaces the plastic ones. It would be hygienical as well as land will be less consumed according to this. And also for the we eat every chips packets and biscuit packets. We can't stop because we are habituated to eating for those. But what they can do is industrialists, instead of making with those plastic covers, if they use papers or cardboards, making them also straws instead of making with plastic, if they do with the papers, they all implemented recently. But if they implement more like that, it would be better. We can consume less plastic as well as we can improve home gardens and all. More paper-based things. Thank you, sir. సో నా అభిప్రాయం ఏంటంటే చాలామందికి ఇక్కడ చాలా విషయాలు చెప్తారు. సో నా అభిప్రాయం కూడా చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం ఇంటి దగ్గర నుంచి బేసిక్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనం చాలామంది ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు కొత్త ఇల్లు కట్టుకున్నా కానీ ఆల్రెడీ మనం ఇక్కడ ఒక ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏం చేస్తామంటే చుట్టుపక్కల ఉన్న చెట్లన్నీ కొట్టేసి మన ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న రోజ్ ఫ్లవర్ మొక్క నాటేసి మనం చాలా గొప్పగా మనం ఫీల్ అయిపోతుంటాం. అంటే చాలా మనం బాగా నాటేస్తున్నాం, మొత్తం ఆక్సిజన్ అంతా మనకే వస్తుందని. అది మానుకోవాలి ఫస్ట్. మన ఇంటికి హాని చేయకుండా, మన గోడలు చీలిపోకుండా ఉండే చెట్లు చాలా ఉంటాయి. అలాంటి చెట్లు నాటుకొని మన ఇంటికి ఒక ఆక్సిజన్ వస్తుంది. చిన్న చిన్న మొక్కలు మన ఏదో షో కోసం, ఒక ఫోటోలు దిగడానికి కోసం ఉండే చెట్లు కాకుండా మన గాలి నుంచి వచ్చే ఆక్సిజన్ని మనకి ఇచ్చేటటువంటి చెట్లు చాలా ఉంటాయి. అలాంటి చెట్లను నాటుకొని మనం ఇంటి దగ్గర నుంచే మనం ప్రాథమికంగా అది స్టార్ట్ చేయవచ్చు. అదేవిధంగా ఇందాక నేను చెప్పినట్టు యోగ భారతం అనే మన భారతదేశంలో స్వచ్ఛ భారత్గా ఉండడానికి పెద్ద శక్తి, పెద్ద అవకాశం ఏమి, పెద్ద ఇప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏమీ అవసరం లేదు. మన సనాతన ధర్మాన్ని మనం పరిశుభ్రంగా మనం ఫాలో అయితే అన్ని సరిగ్గానే ఉంటాయి. అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నది, మనం చాలా అదృష్టవంతులండి మన భారతదేశంలో పుట్టడానికి. ఏ దేశంలో లేనటువంటి రిసోర్సెస్ మన దేశంలో ఉన్నాయి. అది గాలి నుంచి కానీ, నీరు నుంచి కానీ, అన్ని కలుషితం లేకుండా ఇప్పుడు తన మిత్రురాలు చెప్పినట్టు కుంభమేళ ఇక్కడ వెళ్ళినా కూడా మనకి ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ రావు. ఎందుకు రావనంటే మన యొక్క భూమి, మన యొక్క సాయిల్, మన యొక్క నీరు అలా ఉంది. సో వీటన్నిటిని మనం కనుక ఉపయోగించుకొని మన ఇంట్లో ఒకవేళ చెత్త ఉందనుకోండి, ఒక ఎరువుని క్రియేట్ చేద్దాం. ఒక యువకులందరినీ ఒక గణేష్ చతుర్థి ఇలాంటివి కాకుండా వీటితో పాటు అట్లనే ఒక రకమైనటువంటి ఎరువుని ఎలా తయారు చేయాలి, ఇలాంటి వాటిని క్రియేట్ చేద్దాం. చాలా మంది చదువుకున్నటువంటి ఎంతో మంది ఉంటారు. యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ నిజం చెప్పాలంటే ఇంట్లో ఉండే హోమ్ వైఫ్స్ వీళ్ళకంటే కూడా చదువుకొని శుభ్రంగా పనికెళ్ళి జనాలే ఎక్కువ నిజం కలుషితం చేస్తుంటారు నా ఉద్దేశంలో. పార్టీస్ కల్చర్ అని చెప్పి మనం ఎక్కడికి వెళ్ళి రెయిన్ డాన్స్ వేస్తుంటాం, నీళ్లు కలుస్తాం. నీళ్ళు ఎందుకు నాశనం చేయాలి? నీళ్లు మనకు వేరే దేశాల్లో నీళ్లు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు. సో అలాంటి కార్యకలాపాలకి మనం దూరంగా ఉంటూ, అదేవిధంగా మన యొక్క స్వచ్ఛ భారతాన్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ, నాట్ ఓన్లీ గ్రీన్ సిటీ అండ్ వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ అస్ ఎ గ్రీన్ సిటీ యాజ్ వెల్. సో అది నా యొక్క ఉద్దేశం.
Three important things that I'd like to highlight. The first one, as she said earlier in the previous discussion, that we all are lazy, and I completely agree with that point. But what if you're lazy? I mean, the thing is, no one is calling us out on that. No one is actually, putting that force on us that, hey, you're lazy, you're not doing anything. No one is calling us out. In fact, many movies, they glorify that behavior, glorify the behavior of, urinating in public, dumping waste. A lot of movies glorify that, and that changes our mindset in different ways and forms. And the next one I'd like to talk about is heavy fines. As you said before, Singapore and Indore as well. Anytime you litter the place or you do something which is not right, you have to pay fines in the value of your salary, and that's not there in India. And that's why people take it so lightly. They're like, okay, what if I spit a pan? No one's going to come at me, right? And that's something that we have to change. And one more is stricter policies. We don't have any policy in a way which actually sticks or puts us in a way that we have to do the right thing in terms of cleanliness. Like if you take a look at Korea itself, they hand out garbage bags to families, and you have to give them back, and they'll weigh that. And sometimes they even reward you if it's less. So that is something that we can adopt as well. And she said different employment benefits that we can pick out from the same cleanliness drives that we do. One important thing that I would also like to speak about is the Ganeshas that we are doing. I am the president of my college when it comes to cleanliness drives. So we make Ganeshas in our college. Students make Ganeshas and they give it to different societies in and around Hyderabad. And that is one important thing that other students can also take up, so that people don't go around taking up just normal made Ganeshas because they have too many chemicals and they pollute the river. But if you are using things such as eco-friendly Ganeshas and that we are making and selling it to them, that also boosts and impacts cleanliness in and around us. I would like to give a solution that, as I said, మనము గవర్నమెంట్ పాలసీస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని చెప్పారు కదా. సో నేనేమనుకుంటున్నా అంటే, సో ఐ థింక్ ద గవర్నమెంట్ ఆల్సో emphasizes on digitalization as well, and also these days AI is also in boom. So I would say using AI for cleanliness, as why not we use AI for cleanliness? We use it for everything else. We use it for our solutions. We even for small kind of things, even this kind of discussions, we use AI, and we use in every kind of activity we are using AI. So I think in not even in jobs but also in cleanliness we can use AI. We can use as the technology is grown so much, I would say even the robots can be used in the cleanliness programs as well. And I would say the government should also implement such policies and implement such schemes where humans and AI can also combine together to actually not be a threat, but actually to help in such cases and help in such awareness programs, and also with the actual implementation of that action of cleanliness, like actually going and cleaning the areas. So action as well is very important. Thank you. So one last point that I want to say is we do not glorify cleanliness. A lot of people put cleanliness down as an act of service. Many countries that take a look at cleanliness, they basically, many countries actually glorify cleanliness, but except our country, we look at it as something which people do because they do not have money. That is something that we need to change. A change of mindset is required there. And the other part is waste segregation. A lot of money of our government goes into this waste segregation, and a lot of time, it's a time-taking process. So if that is something that we can have a policy between families, I mean the government has given us green and blue dustbins, but definitely no one is using that. But if we put proper rules in place that you have to use these green and blue baskets or your waste will not be picked up from your house, that would be a very great starting point for the government also to save on money and bring light to people in terms of cleanliness. So I have an idea right now I got. So we have a lot of startups like Zomato, Swiggy and everything, but there are few areas recycling becomes really what it will be difficult, or there are some things, there are some stalls, recycling bins are really difficult to access. So instead of accessing them, wheels on recycling
theme if we introduce, it would be lot of easier since everybody is using mobile phones. So if people uses wheels on recycling, that would be easier for collecting recyclable things, whatever it milk packet or newspapers or dry waste, something like that. So, combining all the 3 points together, first he said Zomato and Swiggy. So the thing is they use bags, right, paper bags. So what we can do is, companies like Classmate, etc., we have newly made paper, no? So that paper can be used twice, thrice, 4 times. So use that paper over and over again to make carry bags. Instead of using, felling a tree and making a new bag out of it, use these papers, use it over and over again. Now coming to your point, AI, how to use AI for recycling, that is, you can make an app. Government can make an app where people can made aware about what material decomposes in what amount of time, and what is actually perishable, what is not perishable. Like this, people will actually know that if a plastic is taking like 50 years, 100 years, they'll get a wake-up call that yes, actually we should not be disposing it openly. Like that we can segregate it from our houses itself. సో నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ఫైనల్గా మామూలుగా ఇప్పుడు మనం నీటిని ఎలా కాపాడుకోవాలో, పరిశుభ్రంగా స్వచ్ఛంగా ఎలా ఉండాలనుకుంటాం, ప్లాస్టిక్ని మనం ఎంత అవాయిడ్ చేసినా కూడా ఇండైరెక్ట్గా అది మన ఇంట్లోకి వస్తుంది. అది బ్యాగ్ల రూపంలో కానీ, లేకుంటే ఏదైనా ఐటమ్స్ రూపంలో కానీ, పిల్లలు ఆడుకునే వస్తువుల రూపంలో కానీ ప్లాస్టిక్ ఖచ్చితంగా ఇంట్లోకి వస్తుంది. సో దాన్ని రీసైకిల్ చేయడం ఒకటే కాకుండా, సో దానికి సంబంధించినటువంటి గార్బేజ్ ఏరియాస్ని కూడా మనం గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి సెట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. చాలామంది కాలనీస్లో వాళ్ళు ఎవరైతే కొంచెం మంది ఉన్నారో సో వాళ్ళు సెట్ చేసుకొని ముందుకెళ్తే కూడా బాగుంటుంది. I also would like to speak about ma'am said about startup. I have 2 startups also related to cleanliness and eco-friendliness. One of my startups is using tailored leftover clothes to make handbags and also hats. I have this startup, and another startup is about using the palm leaves etchings. Paintings are there, so those paintings should not go to waste and to be disposed everywhere. So these kind of paintings as well to be sold in using augmented reality. I have 2 startups. These are also the kind of solutions for eco-friendliness. Thank you.